An armed gang of about 10 men stormed the residence and office of a local businessman on Sunday, making away with cash and gold ornaments valued at several lakhs of rupees. The incident took place at 13-mile Jorabad, Assam, leaving a security guard, an office manager, and family members of the victim in fear. টাইমটো মই গম নাপাওঁ কিন্তু ধৰক যোৱা টাইমটোতো 3টা হেৰি হৈছে না আহোঁতে মানে কি মই শুয়ে আছিলোঁ মই গমেই নাপাওঁ আহি যেতিয়া মুখত ধৰিছে মোক পটককৈ চিঞৰি দিলোঁ চিঞৰি দিয়াত তাৰমানে তেখেতে মোক আঁঠুটো হেৰি কৰিছে ভৰিত মাৰি পেলাই ভৰিটোতে হেৰি কৰিছে আৰু তাৰপৰা মুখত হেঁচা মাৰি ধৰিছে তাৰপৰা এয়া লাগিছে ৰাতি ডকাই আহিছিল 10জন 11জনমান দল এটা আহিছিল আহি ঘৰত ভাঙিল মোৰ আমাৰ এই বৰ্ডেকা এটা বাহিৰত ইয়াতে বান্ধি ভিতৰত ৰাখিল মেনেজাৰকো বান্ধি মুখত ব্লেক টিপ লগাই ভিতৰত ৰাখিল তাৰপিছত আমি আহিছোঁ 2:30-35 মানত আমি দলং পাৰ হোৱাৰ লগে লগে দোকানত মেনেজাৰক উঠালোঁ তেতিয়া সিহঁতক ভিতৰত বান্ধি ৰাখিছে মই গৈ দৰ্জা কিয় নোখোলোঁ তাৰপিছত এইপিনে ঘৰৰ পৰা মানুহ ওলাই আমাক চবেই এটেক কৰিলে মাৰিছে পিষ্টল দি দাউ দি According to police, the mass assailants first entered the office of brick businessman Deepak Hazarika. They held the office manager and a security guard at gunpoint, assaulting and tying them up before breaking into a cash locker. The gang then moved to Hazarika's residence, which is located just behind the office. इधर घुसा था 5 आदमी था घुसने के बाद ये इसका चाबी मांगा तो मेरा पास नहीं था तो चाबी नहीं है बोल दिया वो मालिक के पास है बोल दिया बाद में फिर वो तोड़ फोड़ करके थोड़ा बहुत पैसा था शायद लेके गया और पट्टी उट्टी सब बांध दिया था मुंह में पट्टी को मुख में बांध दिया था और हाथ भी बांधा था तो एक ब्लैंकेट था इसको काट के पूरा बांध दिया था उसके बाद में बाहर तो कितना आदमी है हमको आइडिया नहीं हुआ अंदर तो 5 आदमी था 2 पिस्तौल भी था बोलकर ৰাতি আহিছে মই শুই আছিলোঁ এটা ফট দাঙিছে ফট মেৰকাইছে মোক বান্ধিছে তো মই ভাবিছোঁ এইবিলাক পুলিচৰ মানুহ নেকি ৰাতিটো মোৰ চকু পাৱাৰ বহুত কম না কি কৰিম আৰু এনেকৈ ধৰি বান্ধি মই কৈছোঁ চলা এটা পিন্ধিবা দে মই চলা পিন্ধা নাছিলোঁ এনেকুৱা আৰু মানে সিহঁতে সেই তাতে নিকিনে সোমাইছে তেতিয়াই মই গম পাইছোঁ এইবিলাক পুলিচ নহয় They reportedly overpowered family members, ransacked cupboards and looted gold and other valuables before escaping. Police teams from Jorabad and Sonapur police station were dispatched to the scene immediately after the robbery was reported. A case has been registered at Sonapur police station, but as of now, no arrests have been made. Investigations are ongoing. News Desk, Hub News. Batlung travelled far, quite far from the city. He's always left wondering if he's going to get done early to catch the bus back home to his village. Are you tired of waiting? Have you had enough of all the running around? Do you feel like giving up and just going home? Don't worry, you have the right to timely and efficient services. According to the Meghalaya Right to Public Services Act 2020, you have the right to obtain notified citizen-related services in Meghalaya within a given time limit from various government offices, including the DC offices. Be it registration of deeds, application for tribal certificates, or permission for events, you can access details of all notified services here. Many public services are now available under the Meghalaya Right to Public Services Act. You can apply for these services and check your application status on the MSPSDC web portal. If you're unsure how to apply online, seek assistance from someone in your village or visit a nearby common service center. If a service you requested has been unfairly denied or delayed, you can appeal to higher authorities or the Commission to help you get the service. Visit the Meghalaya State Public Services Delivery Commission's website now at www.mspsdc.meghalaya.gov.in. Or you can also visit their office in the Horseshoe Building, Lower Lashmere.
or send an email for assistance to cc.mspsdc@gmail.com.